Pethapur, the hub of the block making industry. Block making has been a popular profession in the town since 300 years. The craft of block making originated in Gujarat from the Sindh region during the time of Mughals when the textiles were exported to Southeast Asia and Dutch colonies. Women of Pethapur began to dip bangles in colors and print their clothes, so the carpenters of Pethapur realized the need and started carving designs on wooden blocks. The block makers were commissioned by Laos and Siam to design blocks for them. This Gujjar Suthar community passed this art to Prajapatis and other communities. Block making became a tradition that has enriched the day-to-day lives of the people of Pethapur and worked as a source of livelihood for generations of craftsmen. There are handfuls of artisans left in Pethapur trying to preserve this craft. Govindbhai Prajapati is one of them. He is pursuing this art since the age of 11 and it has grown to become his passion. મને 2 રૂપિયા મળતા હતા, બીજા ઉંમરવાળા કારીગરોને 4 રૂપિયા મળે. એમનું કામ થાય 80%, મારું કામ 100%. ટ્રેસિંગ કરતા મને જ આવડે, બીજા કારીગરોને ના આવડે. એટલે હું ટ્રેસિંગ કરવાનું, ઘડવાનું કામ બધું જ કરી લેતો. હેન્ડલ બનાવવાનું કામ. એટલે ભણતર ને ગણતરની જરૂર છે. હું અભણ છું પણ ગણતર તો મને આવડે જ છે. એ લોકો તો મજબૂરી કા નામ છોકરીયા, અને મારે તો શોખ છે, મજા આવે મને. આજે એટલો જ આનંદથી હું બનાવું બ્લોક. Block makers give shape to their imagination through their hand-carved blocks. They are so independent that they don't like being bossed around by anybody. Govindbhai Prajapati says that he doesn't want to do a job. He will earn whatever he can on his talent, skill and vigor. ઢગલો પગાર, નોકરી કરવી નથી મારે. હું સાહેબ ગમે તે સાહેબ મારે નોકરી નોકરી નહીં કરવી. મારે પોતાનું બરાબર છે. હું આજે પણ પકડી લઉં છું, મારે પોતાનું જ વચ્ચે જીવું છું. He is financially strong enough to have built a proper brick house. He says money doesn't matter, but his reputation in the society shouldn't be spoiled. Making a block at an average takes 2 to 3 days, but he doesn't realize how time passes when he is carving a block. He is so much involved in the process of making blocks. A lot of hard work is involved to get a small amount of detail, and block makers demand 3 to 4,000 rupees per block for the hard work they put in for carving out every single piece of block. The fact that each wooden block is carved completely by hand from a flat piece of wood is astounding. Valsadi teak wood is used for the same, as it serves as a strong base which doesn't absorb water, nor does it distort in shape or size. Wooden block is painted white before tracing design on it to increase the contrast and visibility. Earlier khadi and ghadi were used to make a chalk and paint the surface white, but now poster color is used along with Fevicol. The artisans themselves make the basic carving tools like chisels and punches since years, and the tradition still continues. Craftsmen use a handrail arrangement involving a bow and driller to drill out the larger portions from the block. Govindbhai sticks to his ages-old techniques and he enjoys doing that. He has always taken the liberty of shapes, colors to turn the local wood into fascinating blocks. He is not a certified designer, but he forms the compositions. He sits elegantly with his wooden block and chisels. Designs come naturally to him. He has his own idea and language about drawing a good design. મારી ડિઝાઇનો જનરલી ગ્રાફ આધારિત હોય અને સિમેટ્રિકલ ગમે એટલું સારું હોય તો એમાં કોઈ ફિગર એવું ના મૂકો કે જે સી આવે, ત્યાં સુધી સારી લાગે નહીં. દુનિયાભરનો કચરો ભેગો કરીને ઢગલો કર્યો ને એવી ડિઝાઇન લાગે. ડિઝાઇન જોવાની, સમજવાની, પછી આગળ વધવાનું. आदम खुद खुदा नहीं है, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है. आत्मा જેને આપણે આત્મા કહીએ એ જ ભગવાન. કેમ? દેખાતો નહીં એટલે બુદ્ધિ જીવોએ ફોટા, મૂર્તિ એ બધું કર્યું, મંદિરો નિર્માણ કર્યું વર્ષોથી પબ્લિકનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે. આપણે એવી કલ્પના બનાવવાની, અને કલ્પના એટલે આપણા અંદર આપણો આત્મા છે,
આત્માની સમજણ પાડે ને તમને, એ આત્મા ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, ભગવાન જ છે. એ કબૂલ કરે આપણો વિચાર, આપણે જે વિચાર કરીએ એ આત્મા કબૂલ કરે એટલે સાચું સમજવું. આત્મા કબૂલ ના કરે તો ખોટું. આમાંથી કંઈક બહાર નીકળશે, હમણાં બહાર નીકળશે, એવો પાસ થતો નથી. આમાંથી કંઈક જવાબ મળશે. ડિઝાઇન બોલવી જોઈએ મેં કહ્યું ને, અમે તો ડિઝાઇન એવી રીતે બનાવીએ ને જ્યાં જેવી ચાલે એવી અમને મગજમાં હોય. ડિઝાઇનની ખૂબી એ હોવી જોઈએ, માણસ બોલે છે ને ડિઝાઇન ક્યારે શું બોલશે એવી કલ્પના કરવાની. હકીકતમાં ડિઝાઇન બોલે કઈ કાગળ બોલે, એમાં જાણ મૂકવી પડે. એમાં આપણો આત્મા, આપણામાં આત્મા છે, એમાં આત્મા મૂકવી પડે. કોઈ કહે કે હું કહું તારે શું છાપવું છે એ વાત કર, ક્યાં મોકલવું એનું છાપીને. એક કે બેંગાલ મુંબઈ વાળો કે છાપીને હાડીઓ બેંગાલ સપ્લાય કરવાની. મેં બસ એ બોર્ડર તારે એકલી બોર્ડર જ છાપવી પડે એને, બોર્ડર ને પલ્લું મેં બનાવી દીધી. We can hear an orchestra of sandstone polishing teak and chisels chipping away meticulously. The precision is such that lines almost 1 millimeter thin and so close together are done perfectly. They draw the design first on paper and then through tracing paper they transfer the design on wood. The design is engraved on the wood block, also called biba in Gujarati, using a wide range of chisels and hand drill. There is very little mess, just the wooden chips and dust. It can be done on a kitchen table. A number of blocks may be required for a single motif based on the number of colors, and single mistake would render the block useless. The simplicity takes a lot of steps to be achieved. It is truly handmade and can be easily replicated. The entire process is slow yet highly artistic. The amount of patience involved getting the flawless finished product and the dedication towards them draws us towards the art. Like the pattern of raindrops on the window, like the beating of gentle drums, a rhythmic, repetitive pattern is formed. કોણ હતું આ બધું કરવાનું કરવાનું? આપણે જૂનો આર્ટ ચાલ્યું છે અને અત્યારે નવી ટેકનોલોજી જે એ પ્રમાણે જે પ્રિન્ટિંગ થાય છે. ના ના, તમને જૂની નવી બધી દુનિયાની ટેકનોલોજી હું અહીં ઘેર બેઠે શીખવાડે. ચાલુ હા.
Earlier, the block makers used to make all the decisions about the design of the block. There used to be sketch makers who charged up to 2000 bucks for making designs for the blocks. Now the designs are made as per the choice of the printers, and designs are even provided by them to the block makers who just have to replicate them. They are getting less opportunities to unleash their creativity. Like each center, Pethapur also seems to have a distinct style of its own, but over the time it has accumulated the styles of other block making centers. The images printed are much bolder than the other types of designs. There is less design and more texture. Govindbhai had a vast collection of designs which he had carved over the years. There was a distinct variety in all his designs. He had abstract, geometric, floral, and other designs. The designs of Pethapur have mostly been inspired by the geometrical patterns. Animals like parrots and elephants are also seen as motifs. They are integrated within the geometric shapes. The design have been changing over the time, from intricate detailed designs to the modern artisans like Govindbhai's son, Satish Prajapati, who has moved to bold but stylish designs. Satishbhai has learned this art from his father and has developed different kinds of block deriving inspiration from several resources. પીઠાપુરના મતલબ સારામાં સારા બ્લોક ઓલ ઓવર વર્લ્ડ કોઈ અમારા મુકાબલામાં નથી એમ મારો કોઈ મુકાબલો ના કરી શકે એમ મારા ફાધર સિવાય. The technique of block making is being replaced by screen printing. The wooden blocks are also being replaced by the iron blocks, and most of the block makers of Pethapur have chosen alternative livelihoods which provide better compensation. ચિંતાનો વિષય એક દાડો થશે બંધ થઈ જશે પેતાપુરમાં. But still, there seems to be a demand for the block printing. The number of artisans have dwindled, but block printing hasn't died. Despite of the depletion of the art, the artisans aren't really in short of work and money. ડિમાન્ડ તો છે આ બાગવાળાને સમજો ને તમે રોજના 20 બ્લોક આપ્યો ને રોજના તો પર ડે તો કોઈ તાકાત જ નહીં બનાવવાની તો એ લોકો લઈ લે એમ ખરીદી લે રહેવાની જોઈ રહેશે 1000 વર્ષ પછી જે દિવસે જોશે બ્લોક પ્રિન્ટ નહીં બંધ થાય. કેમ આમાં કેટલા માણસની પસીનાની ગંધ આવે એટલે ચાલશે. જેટલી ઓછી મહેનતવાળું છે જલ્દી ડાઉન થશે. વધારે મહેનતવાળું કોમ હશે હંમેશા ચાલે કરશે. અને ડિમાન્ડ રહેવાની જ છે જે નેચરલી કરશે એની. બાકી સ્ક્રીન પ્રિન્ટને આને કોઈ પૂછતું નથી. વેપાર કરવો હોય ને તો નેચરલ પ્રિન્ટનું જે કરવું હોય એ કરાય. બાકી બધું ચૂલામાં જ. કેમ જેની ઇજ્જત નથી એ કોમ કરી સ્કિન ડિસીઝ કશું ઊભો નહીં થતો આના. અને આ કેમિકલથી છાપ્યું તો આનાથી સ્કિન એલર્જી કરે. જ્યારે આમાં તો શું ફટકડી આવે લોખંડનો કાટ આવે કાળો. Govindbhai Prajapati wishes to propagate his art to the following generations, but they are not interested and he feels that they lack patience. He has trained his son Satish Prajapati, who says he doesn't want his son to take the art forward. હું આ ધંધો જબરદસ્તી શીખવાડવામાં આવ્યો છું. મારી કોઈ ઈચ્છા જ નથી. ફાધરે મને જબરદસ્તી આમાં ટોકી બેસાડ્યો અને અત્યારે ના મનનું કરવું જ છું એમ કારણ કે ખાવું છું. The artisans have some ideas how they can promote the art further. અને આપણા ફેક્ટરી ક્યાંય નોખવાની નહીં. ઘરે ને એને કોઈના ઘરે ને એને ભાડે નહીં એને આપણે જૂના જેટલા મરીને જીવતા હોય ને જે લોકો તો એવાને આપણે જીવતદાન આપવાનું. એની સિસ્ટમ સુધારી આપવાની. એની જે ડિઝાઇનો ઓલ્ડ અમુક એરિયામાં અમુક પહેરવેશ હોય જે હાથનું છાપેલું જ પહેરતા હોય એના આપણે ફેન્સી બનાવી દેવાનું અને બ્લોક આપણે બની આપીએ. એટલે અને અમને પણ પગાર મળવો જોઈએ કે ગવર્મેન્ટ તરફથી એવું કંઈક વ્યવસ્થા હોય તો અમે શીખવાડી શકીએ. બાકી અમારી પાસે ટાઈમ નથી તો અમે કોઈને ભલે 2000 આપીને બેસાડી શકીએ કારણ કે અમે અમારું ચલાવીએ માંડ એટલે બીજાને કઈ રીતે ટેકો કરી શકીએ. The skillful art of this gifted craftsman will continue to live on as long as it is combined with the unique aesthetics of contemporary designs and celebrated by craft-conscious customers.